Hello everyone, welcome to Race Academy. You're with Thanmayi. I hope your sessions are being productive. So let's dive into today's current affairs of 24 June 2026. Here we go. Becomes world's top ship recycling nation in 2025. సో ఇండియా ఏమైంది వరల్డ్ మొత్తంలోని టాప్ మోస్ట్ షిప్ రీసైక్లింగ్ నేషన్ అయింది అనమాట బై 2025. లెట్స్ సి యాక్చువల్లీ మన గోల్ ఎప్పుడు 2030కి ఇండియా హ్యాస్ ఎమర్జ్డ్ as the world's leading ship recycling nation in 2025, achieving a major target under the Maritime India Vision 2030. మనం 5 years కి ముందే రీచ్ అయిపోయాం. సో లేటెస్ట్ రికార్డ్ ఎవరు రిలీజ్ చేశారు? యునైటెడ్ నేషన్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ ట్రేడ్ అండ్ డెవలప్మెంట్. వీళ్ళు రిలీజ్ చేసిన రిపోర్ట్ ప్రకారం ఇండియాస్ షేర్ ఇన్ గ్లోబల్ షిప్ రీసైక్లింగ్ హ్యాస్ ఇంక్రీస్డ్ from 30.1% in 2024 to 35.4% in 2025. Ship recycling activity in India rose significantly to 2.99 million gross tons in 2025, registering a growth of nearly 60% compared to 1.86 tons. Sorry, million గ్రాస్ టన్స్ ఇన్ 2025. చూసారా ఎంత ఇంక్రీజ్ అనేది జరిగిందో మనకి ఆల్మోస్ట్ 60%. యా ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పోర్ట్స్ షిప్పింగ్ అండ్ వాటర్వే స్టేటెడ్ దట్ దిస్ అచీవ్మెంట్ రిఫ్లెక్ట్స్ a success of policy reforms, modernization efforts, and compliance with the international environmental and safety standards. Okay, Union Ministers Sarbanand Sonowar highlighted that India is now emerging as a global hub for responsible and sustainable ship recycling industry. Yeah, ఇంతగా అసలు షిప్ రీసైక్లింగ్ అంటే ఏంటి? షిప్ రీసైక్లింగ్ రిఫర్స్ టు dismantling of old ships for recovering steel metals, machinery and equipment and reusable components. ఓల్డ్ షిప్స్ ఏమేమైతే ఉంటాయో వాటిని రికవర్ చేసి అందులో నుంచి స్టీల్ కానీ మెటల్స్ ని కానీ అట్ ద సేమ్ టైం మెషిన్స్ ఎక్విప్మెంట్స్ కానీ ఇవన్నీ రీయూజ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేయడాన్ని అంటాం అనమాట షిప్ రీసైక్లింగ్ అని. యా, మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఎవ్రీవన్. 15th Mumbai International Film Festival 2026 conclude అయింది. Polish Democratic Silver wins gold coach. Let's see. The 19th Mumbai International Film Festival 2026 concluded in Mumbai after a week-long celebration of documentary, short fiction, and animation films across the world. So, ఏమవుతుంది? Mumbai International Film Festival, which will be concluded in Mumbai. ఎవరెవరైతే డాక్యుమెంటరీస్ చేస్తారా, లేదంటే షార్ట్ ఫిక్షనల్ మూవీస్ చేస్తారు, లేదంటే యానిమేటెడ్ ఫిలిమ్స్ చేస్తారో అక్రాస్ వరల్డ్, వాళ్ళందరినీ గుర్తించి వాళ్ళకి రికగ్నిషన్ అంటూ ఇస్తుంది అనమాట. ద ప్రెస్టీజియస్ గోల్డెన్ కాన్స్ అవార్డ్ ఫర్ బెస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ డాక్యుమెంటరీ ఫిలిం వాజ్ అవార్డెడ్ టు ద పాలిష్ డాక్యుమెంటరీ సిల్వర్, డైరెక్టెడ్ బై నథాలియా. The award carries a cash prize of 10 lakh rupees. సో ఈ అవార్డు వచ్చిన నటాలియా గారికి అవార్డు మాత్రమే కాదు 10 lakh rupees కూడా వస్తుంది అలాంగ్ విత్ అ గోల్డెన్ కాన్స్ ట్రోఫీ సర్టిఫికేట్. ఓకే, సో ద ఇరానియన్ షార్ట్ ఫిక్షన్ ఫిలిం అండర్ ద స్నో, ఇరానియన్ లో వచ్చిన ఫిలిం అండర్ ద స్నోకి ఏమొచ్చి సిల్వర్ మెడల్ వచ్చింది, సిల్వర్ కాన్స్ వచ్చింది ఫర్ ద బెస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ షార్ట్ ఫిలిం ఫిక్షన్ film, while Germany's Maya song received the silver conch for best international animated film. Okay, in the national category, Y won the silver conch, Small Clouds won the silver conch, Armstrong from Anganamam Temple Street won the silver conch. ఇవి ఇండియన్ యానిమేషన్ ఫిలిం అనమాట. దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ వాన్ ద మెడల్స్ ఇన్ ద Mumbai International Film Festival 2026. What question do we have? Which film won the Golden Conch Award at the 19th Mumbai International Film Festival? Silver, Poland. Moving forward to our next article, everyone. India records more than 5 lakh organ donation pledges, major milestone in the healthcare awareness. Almost 5 lakh members organ donation ki pledge చేశారు, which means there is a lot of increase in the health awareness and public awareness and compassion in the people. Let's see. India crossed a landmark figure of 5 lakh organ donation pledges, reflecting growing public awareness, compassion,
and commitment towards the life-saving cause of organ and tissue donation. The achievement marks a significant milestone in country's efforts to strengthen the organ transplantation ecosystem and promote voluntary organ donation. ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంటుంది ఇది? మినిస్టర్ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది. అతను ఏం చెప్తున్నారు? దిస్ ఈజ్ అ మైల్ స్టోన్ అండ్ ఇట్ షుడ్ బి హైలైటెడ్, విచ్ మీన్స్ అదేం రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది? ఎంతమంది అయితే ఆర్గాన్ డొనేషన్ కి వస్తున్నారో అంత మందిలోని పబ్లిక్ రికగ్నిషన్ అనేది ఉంటున్నట్టే కదా, ఆర్గాన్ డొనేషన్స్ మీద పబ్లిక్ అవేర్నెస్ ఉంటున్నట్టే కదా. యా, that can provide a second chance at a life to patients awaiting transplantation. The achievement has been facilitated by the Aadhaar-based organ donation pledge registration portal, which is developed by the NATO. సో ఇక్కడ ఒక నాటో అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది, విచ్ ఇస్ నేషనల్ ఆర్గాన్ టిష్యూ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఆర్గనైజేషన్. ఈ నాటో వాళ్ళు ఒక పోర్టల్ అనేది లాంచ్ చేశారనమాట. ఈ పోర్టల్ కంప్లీట్ గా ఆధార్ కార్డ్ బేస్డ్ ఉంటుంది. ఈ పోర్టల్లో నుంచి ఆధార్ కార్డ్ ఆధార్ ఎనేబుల్ చేసి ఇప్పటికి 5 lakh మెంబర్స్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు కూడా. యా, అండ్ ఆల్సో మేకింగ్ రిజిస్ట్రేషన్ మోర్ యాక్సెసిబుల్, ట్రాన్స్పరెంట్ అండ్ వెరీ వెరీ సెక్యూర్. ఓకే, నేషనల్ ఆర్గాన్ టిష్యూ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఏంటి? నాటో అంటే ఏంటి? 2014 లో కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు, విచ్ ఈస్ a nodal agency under Ministry of Health and Family Welfare, which has its headquarters in New Delhi. Yeah, NATO is a very, very important organization, people, because since it is already in the news, so there are high chances you will get a question regarding it. What question do we have? Which organization maintains the national registry of the organ donation and transplantation in India, which is NATO. Moving forward to the next article. India adds 4 medals at ISSF Junior World Championship 2026. India continued to impress its impressive performance at the ISSF Junior World Championship 2026 in Seoul, Germany, adding 4 more medals to its tally and strengthening its position among the leading nations in the competitions. The Indian shooters displayed remarkable consistency across rifle and pistol events, highlighting the country's growing strength in junior shooting sports. The ISSF Junior World Championship is one of the most prestigious international competition for junior shooters and serves as a major platform for identifying future Olympic talent. ఇంతకీ ఒలింపిక్స్ అనేవి ఎవరు పెడతారు? ఒలింపిక్స్ అనే వాటికి ఇంటర్నేషనల్ ఒలింపిక్ కమిటీ అనేది పెడుతుంది. ఎవ్రీ 4 years కి ఒలింపిక్స్ అనేవి జరుగుతాయి అనమాట. సో ఇందులో ఈ ISSF జూనియర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇందులో విన్ అయిన వాళ్ళు చాలా మట్టుగా ఒలింపిక్స్ కి ఎలిజిబుల్ అవుతారనమాట. ఓకే, so if we are talking about this ISSF Junior World Championship, it is recognized by the International Shooting Sport Federation. ఇంటర్నేషనల్ షూటింగ్ స్పోర్ట్ ఫెడరేషన్ వాళ్ళు దీన్ని ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు అనమాట. కండక్టెడ్ ఫర్ జూనియర్ షూటర్స్ అక్రాస్ ద వరల్డ్. వరల్డ్ లోని జూనియర్ షూటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం ఇది, ఇంక్లూడింగ్ ద రైఫిల్స్, పిస్టాల్స్, షార్ట్ గన్ ఈవెంట్స్. ఓకే, it is considered as the important pathway towards senior world championships, World Cup and Olympic Games. Okay, moving forward to the next article. US President Donald Trump signs 2 executive orders to secure American leadership in quantum technology. So US President Donald Trump ఏం చేస్తున్నారు? He is signing 2 executive orders to secure American leadership in quantum technology. అంటే క్వాంటమ్ టెక్నాలజీలోని అమెరికన్స్ తో ఎక్కువ లీడర్షిప్ ఉండాలి అని చెప్పి he is signing 2 executive orders. Since India is nowhere related to this particular thing, we can clearly skip this article. Moving forward to the next article. Again, now this is important. US announces 230 million sustainable package for India's M777A2 ultralight howitzer. Now this is important, people. ఎందుకంటే USA మనకి ఆల్మోస్ట్ $230 billion of money అనేది allocate చేసింది అనమాట. ఓకే, సో ఎందుకు అలొకేట్ చేసింది, దీనివల్ల యూజెస్ ఏంటి?
ఇదేంటి అంటే ఇండియాస్ M777A2 అల్ట్రా లైట్ హౌసర్ కి ఇది ఎన్షూర్ చేస్తుంది అనమాట, విచ్ ఈస్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ ప్రోగ్రామ్. ఇది మెయింటెనెన్స్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట. అంటే మన మిలిటరీ ఎక్విప్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఆపరేషనల్ రెడీనెస్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ కోసం ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్ అనమాట ఇది. ఇందులో ఏమేమి ఉంటాయి, వాళ్ళు ఇస్తున్న ప్యాకేజెస్ లో ఏమేమి ఉంటాయి? ద ప్యాకేజ్ హ్యావ్ స్పేర్ పార్ట్స్, రిపేర్ సర్వీసెస్, టెక్నికల్ అసిస్టెన్స్, ట్రైనింగ్, లాజిస్టిక్స్, యా, ట్రైనింగ్, లాజిస్టిక్ సపోర్ట్, ఫీల్డ్ సర్వీస్ రిప్రజెంటేటివ్ అండ్ ఆల్సో మెయింటెనెన్స్ ఫెసిలిటీస్, ఇవన్నీ ఇస్తారు. అండ్ ఆల్సో నాట్ టు మెన్షన్ ఈ M777 గన్స్ ఆల్రెడీ ఇండియన్ ఆర్మీ దగ్గర డిప్లాయ్ అయి ఉన్నాయి. ఓకే, బట్ వాట్ ఈస్ దిస్ M777A2? ఇది 155, ఇది 155 caliber ఉన్న ultralight howitzer, which is known for its lightweight titanium construction. Because of its very low weight, it can be airlifted. చాలా తక్కువ వెయిట్ ఉంది కాబట్టి ఎయిర్ లిఫ్ట్ చేయొచ్చు అనమాట by helicopters like Chinook, making it highly effective in the mountain regions such as Ladakh and Arunachal Pradesh. ఎంతవరకు వెళ్తుంది? ఆల్మోస్ట్ 24 కిలోమీటర్స్ వరకు వెళ్తుంది, అప్ టు 40 కిలోమీటర్స్ విత్ ఎక్స్కాలిబర్ ప్రెసిషన్ గైడెడ్ అమ్యూషన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు యుఎస్ ఏం చేస్తుంది? యుఎస్ ఈస్ గివింగ్ ద ఫారెన్ మిలిటరీ స్కేల్ ప్రోగ్రామ్ టు ఇండియా. ఓకే, మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టు అవర్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఎవ్రీవన్. CBSE frames a new policy for students affected by the Gulf exam cancellation. CBSE ఏం చేస్తుంది? ఎవరెవరైతే గల్ఫ్ సిచ్యువేషన్స్ వల్ల వాళ్ళ ఎగ్జామ్స్ ఎవరెవరైతే క్యాన్సిల్ అయ్యారో వాళ్ళకి న్యూ పాలసీస్ అనేవి తెస్తుంది అనమాట. The CBSE has introduced a special evaluation policy for the class 12 private candidates whose board examinations were cancelled due to several Gulf countries in the regional conflict zones by Iran and US war. ఇరాన్ అండ్ యుఎస్ వార్ వల్ల ఏవేవైతే గల్ఫ్ కంట్రీస్ ఎగ్జామ్స్ క్యాన్సిల్ చేశాయో వాళ్ళ కోసం ఈ న్యూ లా పాలసీస్ తెచ్చిందనమాట. పాలసీ ఏంటి? Since private candidates do not internal assessment records like regular school students, CBSE has adopted a special formula. 40% ఆఫ్ ద వెయిటేజ్ ఫ్రమ్ ద థియరీ మార్క్స్, 10th క్లాస్ లో వాళ్ళకి థియరీలోని ఎంత వచ్చిందో దాని నుంచి 40%, అండ్ వెయిటేజ్ ఫ్రమ్ థియరీ మార్క్స్ obtained in the 10th క్లాస్, లాస్ట్ 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్ ఏదో ఒకటి రాసే ఉంటారు కదా, లైక్ సెమీఫైనల్స్ కానీ క్వార్టరల్స్ కానీ, ఆ రెండిటి నుంచి వాళ్ళకి మార్క్స్ అనేవి ఇస్తారన్నమాట. ఎవరెవరైతే ఈ మార్క్స్ మీద డిస్సాటిస్ఫై అయ్యారో ఫర్ దెమ్ దే కెన్ అపియర్ టు దేర్ నెక్స్ట్ రెగ్యులర్ సిబిఎస్ఈ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ టైం అని చెప్పి వీళ్ళు రిలీజ్ చేశారు. అండ్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ అప్రూవ్డ్ బై ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఇండియా యాజ్ వెల్. Yeah, by the central government during the hearing of the petition which is filed by the affected students from Saudi Arabian regions. Okay, what question do we have? Which organization recently framed a special evaluation policy for students affected by the Gulf exam cancellation? CBSE. Moving forward to our next article, everyone. Small modular reactor key to India's nuclear energy expansion. సో మీ అందరికీ తెలుసు కదా, న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఇండియాలో మెల్లమెల్లగా ఎక్స్పాండ్ అవుతూనే ఉంది. సో ఈ స్మాల్ మాడ్యులర్ రియాక్టర్స్ కూడా అలానే ఎమర్జ్ అవుతూ ఉన్నాయి. దాని మెయిన్ ఫోకస్ ఎక్కడ ఉందంటే ఇండియాస్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ స్ట్రాటజీ మీద. సో అకార్డింగ్ టు ద రీసెంట్ రిపోర్ట్స్, ఇండియాస్ అటామిక్ ఎనర్జీ రెగ్యులేటర్ ఈజ్ likely to maintain the same rigorous safety and licensing standard for the SMR as those applicable to the large nuclear reactors. ఎందుకంటే ఇవి లార్జ్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ కూడా ఇవే ఉంటాయి కాబట్టి. ద డెవలప్మెంట్ కమ్స్ అండర్ ఇండియాస్ అంబిషియస్ ప్లాన్ టు ఎక్స్పాండ్ న్యూక్లియర్ పవర్ జనరేషన్ అండ్ అచీవ్ క్లీన్ ఎనర్జీ గోల్. The government of India has identified SMR, small modular reactor, as a crucial component of the nuclear energy machine. అందుకే మన యూనియన్ బడ్జెట్ 2025 to 2026 లో ఏం చేశారు? 100 గిగావాట్స్ అనేవి ఎయిమ్ కింద పెట్టుకున్నాం అనమాట, న్యూక్లియర్ పవర్ కెపాసిటీని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి అని. బై ద టైమ్ ఆఫ్ 2047, అంటే 100 years ఆఫ్ అవర్ ఇండిపెండెన్స్ వచ్చేటప్పటికి మన ఇండియాలో కమ్సే కమ్ 100 గిగావాట్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ పవర్ కెపాసిటీ ఉండాలి అని మనం పెట్టుకున్నాం అనమాట టార్గెట్. దానికోసం మనం 20,000 వరకు ఫండ్ అనేది అలొకేట్ చేసుకున్నాం. దాని డిజైన్ అవ్వచ్చు, డెవలప్మెంట్ అవ్వచ్చు, డిప్లాయ్మెంట్ అవ్వచ్చు.
మొత్తానికి ఇండిజినస్లీ మనం ప్రెసెంట్ ఎస్ఆర్ఎంస్ రెడీ చేస్తున్నాం అనమాట. నా వాట్ ఈస్ దిస్ ఎస్ఆర్ఎం? Small modular reactor are advanced nuclear reactors with a power generation capacity of up to 300 megawatt electric power per module, roughly one third of the size of conventional nuclear power reactor. న్యూక్లియర్ పవర్ రియాక్టర్ లోనే వన్ థర్డ్ వరకు ఉండే కెపాసిటీ ఈ ఎస్ఎంఆర్స్ ఉంటాయి అనమాట. సో ప్రెసెంట్ మనం దీని మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాం. యా, మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఎవ్రీవన్. India's Russian oil imports, ozone pollution, electrification. These three things are in the recent news and recent focus. A recent analysis highlighted three important developments with implementation of India's economic, environment, and energy transition. India's increasing import of Russian క్రూడ్ ఆయిల్ టు స్ట్రెంగ్తెన్ ద ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ. మనం రష్యా నుంచే కదా ఎక్కువ క్రూడ్ ఆయిల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ అవర్ ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ అండ్ ఆల్సో దెర్ ఈస్ అ గ్రోయింగ్ కన్సర్న్ అబౌట్ ద గ్రౌండ్ లెవెల్ ఓజోన్ పొల్యూషన్ ఇన్ ఇండియన్ సిటీస్. ఇండియన్ సిటీస్ లోని పర్టికులర్ గా ఓజోన్ డిప్లీషన్ అనేది ఎక్కువ జరుగుతుంది. సో ఈవెన్ దట్ ఈస్ ఇన్ ద న్యూస్. ద రోల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ టు రెడ్యూస్ ఎమిషన్స్ కూడా న్యూస్ లో ఉందన్నమాట. దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ రిలవెంట్ టు అవర్ యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెయిన్స్. సో ఏమవుతుంది, ఇండియన్ రష్యన్ ఆయిల్స్, సో ఆన్ గోయింగ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ మనకి తెలుసు కదా బిట్వీన్ రష్యా అండ్ ఉక్రెయిన్ ఆర్ ఇండియా సారీ ఇరాన్ అండ్ యుఎస్ఏ. 2026 నుంచి రష్యన్ క్రూడ్ ఇంపోర్ట్స్ వర్ ప్రొజెక్టెడ్ టు రీచ్ రికార్డ్ లెవెల్, కౌంటింగ్ నియర్లీ హాఫ్ ఆఫ్ ఇండియాస్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఇంపోర్ట్స్. హాఫ్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఇంపోర్ట్స్ మనం రష్యా నుంచి తెచ్చుకుంటున్నాము. డిస్పైట్ Russia and Ukraine are in the conflict zone. Russia continues to maintain or remain a major pillar in the India's energy security strategy. So why India is importing oil from Russia? Why not other countries? Because మనకి discounted price లోకి వస్తుంది. అండ్ ఆల్సో ఒకరి దగ్గరే అంటే గల్ఫ్ నేషన్స్ దగ్గరే తీసుకోవడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. ఒకరి మీద డిపెండ్ అవ్వకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్మజ్ ఉంది, బ్లాక్ అవ్వగానే మనం అందరం ఎంత సఫర్ అవుతున్నాం. మన ఓన్లీ నాట్ ఓన్లీ ఇండియా బట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద అదర్ కంట్రీస్ ఆల్సో, విచ్ మీన్స్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ అ డైవర్సిఫికేషన్ ఆఫ్ ద ఎనర్జీ సోర్సెస్, గ్రోయింగ్ డొమెస్టిక్ ఎనర్జీ డిమాండ్ అండ్ రిడక్షన్ ఆఫ్ ద import cost and inflationary pressure. These are the main reasons why we continuously import our oil and energy from Russia. Moving forward to our next article. Madhya Pradesh Khorasani Imli receives GI tag, Geographical Indication Tag. I have already mentioned what is a GI tag, so I'm not going to repeat again. But just remember, Khorasani Imli receives a GI tag from Madhya Pradesh. Since you guys already knows the details of ద జిఐ ట్యాగ్ అంటే ఏంటి, అసలు ఎలా ఉంటుంది, ఏం చేస్తుంది, జిఐ ట్యాగ్ వల్ల ఎంత ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి, అండ్ జిఐ ట్యాగ్స్ వల్ల రికగ్నిషన్స్ ఎలా వస్తాయి, గవర్నమెంట్ యొక్క ఫోకస్ ఎంత బాగుంటుంది, ఇదంతా మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకుంటూనే ఉన్నాం. సో ఐ డోంట్ వాంటెడ్ టు రిపీట్ ద సేమ్ టాపిక్ అగైన్, బట్ జస్ట్ రిమెంబర్ దట్ దిస్ పర్టికులర్ ఇమ్లీ, Khorasani Imli got GI tag from Madhya Pradesh region. So that is all for today, everyone. I hope you have a fruitful session. Please subscribe to our Telegram channel, Race for Jobs, for all job related updates, and give a like, share, and comment, and subscribe to all of our social media channels, Race for Job. Thank you, everyone.